Before we even sign the contract. Но в идеалния случай това трябва да бъде обсъдено преди да се сключи брачен договор. So, and once we signed it, we have to be satisfied. Сключваме ли го веднъж, трябва да сме доволни. We have to see it as Krishna's mercy. Трябва да гледаме на факта на милост. Yeah, this is also good vision to have, that we see each other as Krishna's gift. Това е много хубава визия да имаме, да гледаме един на друг като на дар от Кришна. Yes. My spouse is Krishna's gift, which he has given me, and he gives me what I deserve for my purification. Моят съпруг или съпруга е дар от Кришна и той ми дава това, което заслужавам, за да се пречисти. Yes, and there's no question of exchanging the gift, giving it back. I want another one. И въпрос не може да върнеш подаръка с друг. Yes, well, somehow we have to make it work. По един или друг начин трябва да станат нещата. That's actually also the main thing for success, that this commitment to stick to each other through thick and thin, that has to be there. Това е една от основните тайни на успеха, да имаме тази посветеност в лесни и трудни времена да се държим заедно и да продължаваме. Yeah, so this term divorce should not even exist in our vocabulary. Този термин развод не трябва да присъства дори в нашия Yes, should be no question of this. И въпрос да не става. Just checking. All right. Anything else? I'm not sure how long you want to go. I mean, I can sit here for hours, but maybe you're getting tired of it. If the devotees don't mind, we can continue. 2-3 hours more. I don't know how much more. All right. What other questions are there? Какви други въпроси? Yes? I have one more. Матаджи спомена за различните изисквания и очаквания, които имат двете страни, как да се намери баланса между тях. Понякога трябва ли да се жертва саданата, защото повечето очаквания са психофизични, да кажем, или пък те трябва да се жертват. You mentioned about the different demands and expectations. So how to find the balance, and do we have sometimes compromise or at the expense of our sadhana just to meet the expectations and the demands, Or to sacrifice these expectations and demands because they are mainly based on the psychophysical nature or needs of the person. Well, I mean, the details we may have to discuss with the nastavnik. Подробностите трябва да обсъдим с наставника. But, some things have to be there, which sometimes get neglected. Но някои неща поне трябва да присъстват, които имаме тенденцията да пренебрегваме. This especially is in regards to a man's role of giving the emotional support to a woman. Това особено е свързано с ролята на мъжа да дава емоционална подкрепа на съпругата. Yes, this is something which often in the Western world is not so properly understood amongst the men, what it actually means. Това често в западната култура не е правилно разбирано от мъжете какво точно означава. Yes, because by nature men are more rational, they're not so emotionally needy as a rule. Защото природа мъжете са по-рационални, те нямат толкова много емоционални нужди. Yes, but we women are different. We have a more emotional nature, so we can be good mothers and caregivers. Но жените имат по-силно емоционална природа, защото те трябва да се грижат за децата и въобще за всички. And that's also one reason why there should be children if nature arranges, so
so a woman's emotional needs are fulfilled. You И know? това е една от причините да има деца, ако се уреди по естествен начин, защото да могат и жените да удовлетворят своите емоционални нужди. Yes, so and a man has to make some effort to fulfill the emotional needs of a woman. You know? Мъжът трябва да положи някакво усилие да удовлетвори тези нужди. Yes. As a simple rule, I recommend there should be 1 hour a day when a husband gives quality time to his wife. И като правило аз препоръчвам поне 1 час на ден съпругът да отдава качествено време на съпруга. Yes, so she knows this is my time with my husband. Така че тя да знае, това е моето време с моя съпруг. And especially if there's small children there should also be half a day of the week where there's some recreational activities, some family time. You know? Особено ако има малки деца, трябва поне някакво време от седмицата да има някакви такива съвместни дейности на развлечение и отдих. Yeah, but that doesn't mean we have to compromise on the sadhana, you know? Но това не означава да правим компромис с нашите садани. Yes. So, yeah. Because see, by nature, men get their satisfaction from their achievements. По природа мъжете са удовлетворени за своите постижения. So that's built into the male nature because they are meant to play that role of achieving things, moving mountains, you know, and. Това е вградено в мъжката природа. Мъжът трябва да постига някакви цели, да премества планини. Yes, so and we women, we get our main satisfaction from relationships, actually. Докато ние, жените, главното ни удовлетворение идва от взаимоотношения. Yes, because that's our role to be the balancing, harmonizing force there and caring force. Защото това е нашата роля, да бъдем тази хармонизираща, грижовна сила. Yes, so and very often I come across that this leads to some unfulfilled needs because he is simply focusing on his achievements, you know, because that's what gives him the satisfaction. И аз често попадам на това как мъжете се фокусират главно на своите постижения, защото това им носи задоволство. Yes, and then unknowingly he neglects the needs of the wife because for her the relationships is the main thing. You know? По този начин неосъзнато той не изпълнява нуждите на жената, която има нужда от взаимоотношения. Yes. Yeah, but sadhana has to be there. Посадането ни трябва да присъства. I don't know if that answered your question. Yes. All right. Аз искам да попитам за този наставник. Той трябва да бъде един и същ и за двамата или съответно там жената трябва да има наставник, мъжа да има не. Her question is about the nastavnik. Should the husband and wife have one for both, or each of them should have a different? There can be different options, you know, Има различни варианти. but the principle is the wife has a woman nastavnik and the husband has a male nastavnik. Но принципът е жената да има наставник друга жена и мъжът да има наставник друг мъж. Yeah. Трябва да бъде обсъждано. I mean, ideally, a husband and wife take shelter of another grihastha couple, and he considers him as his nastavnik, not the wife. Но тя смята за наставник жената в тази двойка, а мъжа смята за наставник мъжа, а не обратно. Yes. So we have to follow the Vaishnava etiquette in this. No? So, but if we can't find such a couple, Двойка грехастия, тя е едно друг наставник. so, and then sometimes they have to discuss together or whatever. No? И понякога трябва да се обсъждат съвместно. Yeah. What else? Any questions online? Are there Yeah, people? one. Are there people online? Yeah. How many? Be honest. Oh, Two.
Now 2, but they were like 7, 8. 10, 20. No, because the battery gone, and I just turned it on again. No problem. Okay. He have 10 more, and here Oh, online okay. one, 9 more. online one question. Actually, we have. I will give it to him too. Yeah, Christian. Yeah, about the matching and these things. The matchmaking. How can we determine if the couple will stay together? Because nowadays people do not marry according to their varna, character and qualities. Especially between the devotees, it's very difficult to find a partner which is very similar in character. And in the Vedas it is said that one should be with someone who is matching his category. So what to do in this regard? Well, I mean, I personally don't even put so much emphasis on the varnas. Аз Yeah. не бих наблягал толкова много на варните, Because they're, first of all, they're rather blurry. To find a true brahmana, a true kshatriya, it's all pretty mixed these days, защото те са прекалено умешани и такива замъглени, не можеш да намериш чист представител на някой от варна. So the whole varna topic is pretty simple for me. Just be engaged according to your nature and your tendencies. That's it for me. За мен човек просто трябва да е ангажиран според своите склонности и природа. Yes. And, well, we can put it that way. If a woman is very Brahminical, then she should maybe not consider marrying a person who is a more simple working class person, because she will be superior, Например, ако една жена има много брамински склонности, тя не трябва да се омъжва за човек, който е по-простоват и по-склонен да работи, защото тя ще бъде така поставена по-висока позиция. Yes. But if he is intellectual and Brahminical and she's a simple lady, no problem. She will happily look up to him and he will be the hero, no problem. Но той е браманичен тип, но тя е по-семпла и склонна да извършва служение. Тя по този начин, по естествен начин ще гледа към него като някой, който да следва. Another thing is that there is this misconception that husband and wife have to do everything together. Това е едно друго неразбиране, че мъжа и жената трябва всичко заедно да правят. That this is a sign of love. И това е признак на любов. And then often people strangle each other. Много често хората се задушават. Yes, they don't give each other enough space. Не си дават пространство достатъчно. This is a very common thing. Много често се смисля. Yes, husband and wife have to give each other also a little space, that they can do things. The ladies do their lady activities with their friends, and he does some man activities with his friends. Yeah, not everything together. Те трябва да си дават възможност всеки един от тях да прави дейностите, които той върши в своя кръг. Жената съответно сред други жени, мъжа сред други мъже. Yes. Всичко заедно да прави. Yes, I mean, a husband and wife relationship is a very dynamic relationship which requires distance and closeness. You can only be close after being a little distant. So it goes in waves. It can't be always close all the time. Yes. Взаимоотношенията между мъжа и жена са динамични. Трябва да има отдалечаване, след това сближаване, защото не може непрекъснато да сте близко. Това не е добре. Yeah, so that's also an important thing for the man to understand that, all right, we say the wife has to serve and support him,
but she's not his property. You know? Това е нещо, което мъжете трябва да разберат, че съпругата е предназначена да служи и да го подкрепя, но тя не е негова собственост. Yes, he also has to allow her to have her sources of inspiration in life. Yeah? Той трябва да й позволява тя да има източници на вдъхновение в живота. Yes, he can't tie her up at home, so you have to do all the home thing, nothing else. Не може да я върже в дома и да каже ти трябва тук да вършиш домакинската работа и нищо друго. Yes, the wife also needs some time out to, develop her skills and interests which give her some deeper satisfaction. You know? Жената трябва да има своето време, за да може да развива своите умения и интереси, които дават удовлетворение. And if she finds some satisfactions from her activities, then she can give some satisfaction to the family relationships. Ако тя изпитва удовлетворение от своите дейности, тогава тя ще може да го привнесе и в семейните взаимоотношения. But otherwise, if she doesn't have her little activities which give her satisfaction, then then the husband becomes the only source of her satisfaction, and that will put too much strain on the marriage relationship. И ако само нейният съпруг е източник на нейното удовлетворение, това ще доведе до много напрежение и проблеми в семейните взаимоотношения. Yes, so it has to be all in good balance. Така че всичко трябва да е добре балансирано. That probably was not an answer to that question, but it simply came to my mind. Може би не беше отговор на въпроса, но жизнено. But I mean, in this book, Entering the Grihastha Ashram, so I have there this whole catalogue of over 200 topics, which a man and a woman should discuss with a cool head. And then we see, are we on the same page? Do we have similar goals and moods and interests and standards we want to follow and all that, В тази книга има такъв подробен списък от 200 и нагоре неща, които мъжа и жената трябва да обсъдят до си преди да се оженят и да дискутират, да видят дали имат общи Yes. And when we see there's different moods and standards, are we ready to accept the differences? И когато видим, осъзнаем различните нужди и стандарти, дали сме готови да ги приемем. Yes. And if we are already married and we discover there is some big differences, well, we have to accept the other person as he or she is. Ако вече сме женени и открием такива различия, ние трябва да приемаме другия човек такъв какъвто е. Yes, we can't always demand that the other person should be something else. That doesn't work. Не може постоянно да изискваме човека до нас да е нещо друго, защото това не работи. Yes, we have to accept our spouse as they are. Трябва да приемем съпруга си или съпругата такива каквито са. So that's Krishna's gift, and let me learn how to live with it. Това е подарък от Кришна, нека се научи как да живее с него. Yes, tolerance is not only important for the wife, it's also important for the husband. Търпението е важно не само за жената, важно и за съпруга. Yes, we have to tolerate each other's differences and difficulties and all kinds of funny habits or whatever we may have. Трябва да търпиме своите различия, навици и така странни. Yes, without cultivating the quality of tolerance, we will not survive in our marriage. Без да развиваме своето търпение, няма как да оцелее брака. So again, that's why married life is so purifying. Затова семейният живот е толкова пречистващ. Yeah, sometimes I come across devotees who separated, and they say, "Oh yeah, I feel so much better now." Падал съм на преонени, които са се разделили и те казват, о, сега съм си много по-добре. Actually, the false ego feels better. Всъщност фалшивото его се чувства по-добре.
because we don't have to adjust and be considerate and tolerate. No, for the ego we can just do what we like. Oh, I feel so much better. Това може да си правим, когато искаме, няма нужда да се променяме, нагласиме и да се съобразяваме. But actually we are missing out on that purification of cultivating tolerance. Обаче пропускаме пречистването и развиването на търпение. So what else? Нещо друго? Is there something else? Има ли нещо? Was that a hand up there? No? Някой да има ли? Just scratching it. So. All right, Last chance. Last chance. One more question, Prabhu, if there's nobody else. Last question. Maybe to answer all my questions, actually. Oh, well, there you go. Really? Yeah. All 9 questions? Or the rest of the 11, which is 9? Maybe not. What am I supposed to do if I have some authorities in my life and somebody that I accept for my authority, like, let's say it more simple, 2 authorities, and I see that them two about some subject in the same context, same subject, they have completely different point of view. What am I supposed to do? Какво да правя, ако имам, да кажем, двама авторитети в своя живот и на някаква сходна тема, и на същата, тъй като ми дават точно... Maybe two close questions, but they're different. What does it mean, and what am I supposed to do? What does it mean if 2 people have completely different point of view? Senior devotees that are authorities. Ако двама старши трябва да имат за пълно различна гледна точка и ме съветват на различни неща. So that's not even connected with married life, right? It's actually a general question. Yeah. So it's a good question. I'm not rejecting it because it's Not directly connected. Yes. well, first of all, let's understand. You know, Krishna consciousness is not black and white, right and wrong. Първото нещо, което трябва да разберем, че Кришна съзнание не е черно и бяло, правилно нещо. Yes. I mean, the more people you ask, the more different opinions and visions you will get. Колкото повече хора питаш, толкова повече различни мнения и гледни точки ще Yes, because everybody, you know, answers according to their mindset, their level of purification, their experience. Защото всеки отговаря според своето ниво на разбиране, пречистване и преживяване. Yes, and many situations don't only have one right path, but there's several ways how one can go, you know? И в много ситуации няма само един начин, има различни пътеки, по които човек може да тръгне. But nevertheless, the answer should be according to Shastra and Guru. Но Other sadhus maybe. Guru Sadhu Shastra, that's always the reference point. във всеки случай човек трябва да прави справка с Гуру Шастра и Саду. Yeah, so, and there's also, you know, in ISKCON there's so many different moods. So many different moods, you know? И в Искон има много различни настроения. So of course you will get different opinions, different advice. So what am I supposed to do? Получиш различни Well, мнения. ultimately we all have to lead our own life and decide what kind of standards and mood we want to live. You know, we don't want to become mindless robots of just following what I'm told to do. You know, but we have to discriminate and make our own decisions. В крайна сметка, живота е наш, ние трябва да си вземем решенията, да разграничим и да решим какво искаме да направим и да постигнем. Не може да сме просто някакви безумни роботи, които следват каквото ще кажа. Yes, there's so many similarities with Russian language.
Yeah, so, we have to introspect and reflect and see how it will affect my Krishna conscious life if I accept this advice or that advice, И ние трябва така да сами да преценим и да размислим как съответният съвет би повлиял на моето Кришна съзнание. And ultimately we have to take responsibility for our decision. И в крайна сметка ние трябва да поемем отговорност за своите решения. That's why an experienced nastavnik will never tell us what to do. Затова един опитен наставник никога няма да ни каже какво да Yes. An experienced nastavnik will not spoon feed us with solutions. Опитният наставник няма да ни храни с лъжицата с готови решения. Yes, because then we will blame him or her for the result. Oh, my nastavnik said, and that's why I did it. Yeah? No, we have to take responsibility. Защото тогава няма да можем да го обвиним, ако нещо не стане както трябва, а ние трябва да поемем сами отговорност. Yeah, so an experienced nastavnik will simply help us to see things from all different angles. Опитният наставник просто ще ни помогне да видим нещата от различни гледни точки. And he may or she may point out to us, if you do it like this, you may get that result. If you do it like that, you may get this result. So now you choose. You work out what you want to do. И той може да ни каже, ако направиш това, ще получиш този резултат, ако направиш другото, друг резултат и сега ти избери какво да направиш. That's basically what Krishna is doing with us. Yeah? Това е в общение, което Кришна прави с нас. So, and Krishna also gives us the independence to do what we want to do. You know? И Кришна ни дава независимостта да правим това, което искаме. So, Guru Nastavnik is doing the same. We have to take responsibility, for our decisions and so on. Гуру и наставника прави това, а ние сами трябва да поемем отговорност за своите решения. If I understand correctly, if we have different opinions from different gurus, we have just to choose one and listen. Yeah, but we have to take responsibility for our decision. Yeah. But Yeah. Ние трябва да изберем сами и да поемем отговорност за своето решение. Yes. After carefully considering how will this affect my spiritual life and how will that affect my spiritual life. След като внимателно сме размислили как едното и другото ще повлияе на духовния живот. And we can also discuss it with a third person. А може да го обсъдим с трети човек. With a nastavnik who simply helps us to see things from different angles. С някой, който ни помага да видим нещата от различни гледни точки. Yeah, see, sometimes we kind of misunderstand a little bit the point of accepting authority. You know? Понякога ние не разбираме правилно какво означава да приемаш авторитет. Prabhupada was always emphasizing this, that we should not become blind followers. Прабхупада Yeah. често е наблягал на това, че не трябва да следваме сляпо. Yes, simply, oh, you tell me what to do, okay, I'm going to do it. You know, this is not working under authority. Ти само ми кажи какво да правя и аз ще го направя. Това не означава да работиш под наблюдението на авторитет. Of course, the Diksha Guru may give, clear instructions, because his role is to give the initial training and discipline. Един дикша гуру може да даде ясни инструкции, защото това е неговата роля да дисциплинира ученика. Yeah, but even there we may also come to a situation where we just say, oh, Guru Maharaj, I don't think I can actually follow this. Но ние може да стигнем до такава ситуация да кажем, Гуру Махарадж, аз не мисля, че мога да следвам това. Yes. So yeah, we have to, carefully consider and also take responsibility for our actions. We can't blame others for it. Трябва внимателно да размислим и да поемем отговорност за своите действия, не можем след това да обвиняваме другите. Yes. Yeah? Or not? I don't understand about the blaming part. How is it connected with the question?
Well, that's a very common thing. Не разбирам как е свързано с обвинението на другия, но това е нещо, което много често се случва. Oh yes, that people blame even their diksha guru for things. Хората обвиняват дори своя дикша гуру за разни неща. That's why most diksha gurus these days, they don't even get involved in family, marriage problems, decisions who to marry. They want to keep out of it. Затова повечето от дикша гуру в днешно време не искат да се замесват в такива семейни въпроси, за кой да се ожени. Yes. In the early days, they did get involved more. В миналото повече са се въвличали. And then often what happened is when the guru tries to matchmake and put, two disciples together, he is only suggesting, but then the disciples understand it. This is the order of my guru. And then if it doesn't work out, they're blaming the guru. They say, oh, he told me to marry this person. Just see what came out of it. It's happening all the time. Когато дикша гуру предложи някакъв съюз, той само го предлага, а учениците го приемат като някаква заповед и след това го изпълняват. И след това, когато не провърви, те обвиняват своя дикша гуру. Yes. He's only trying to help and suggest, but then the disciples accept it as an absolute instruction. Той само се опитва да помогне и им предлага нещо, но учениците го приемат като някаква абсолютна инструкция. Yes. Yeah, so many gurus have stopped getting involved in marriage arrangements and so on. Много духовни учители са прекратили да се въвличат в такива. So, same principle is there with an nastavnik too. That's why often people don't want to serve as a nastavnik because they feel, oh, this is so much responsibility. Всъщност отнася и за наставника. Много хора не искат да влизат в тази роля, защото има толкова отговорност. But actually it is not that much responsibility if you're not absolutely, telling people what to do. If you're simply, hearing them and helping them to see it from different perspectives. I mean, this is basically caring for devotees. It's not such a big responsibility, Но въобще това не е чак толкова голяма отговорност, защото просто предлагаш на хората и даваш различни гледни точки и това си влиза в рамките на грижа за пренаданите. Yes, but often people misunderstand the role of the nastavnik and they think they have to tell everybody what to do, and often they get upset when the counselee doesn't do what they tell him. Oh, you're not my mentee anymore, and forget it. This is all a wrong understanding. И много често, когато те се опитват така да казват на тези, които наставляват какво да правят, и те не могат да го направят, и те казват, то ти не ме следваш, ти вече не си ми, аз няма да те наставлявам. Това е неправилно, разбира. Yes, so nastavnik has to be detached. Okay, if you do it like this, that will happen. If you do it like that, this will happen. So you make your choice, and I still will continue being your well-wisher. Doesn't matter what choice you make. That's the problem. Наставникът трябва да бъде непривързан. Той предлага различни варианти, казва какво ще се случи и дори да не го направиш, аз пак ти оставам твои доброжелатели. Yes. Yeah, my question was answered. Okay, good. Thank you. This was really nice to hear. Okay. Shall we leave it at that? It's 20 to 7. We Yeah, I think so. shown quite a few topics. Yeah, 2 hours and 15 minutes. This is enough, I would say. Enough to digest and reflect. Okay, well, the last chance for everybody to get some books. Tomorrow morning I'm leaving. So I do also want to take that opportunity to thank you all for your eagerness to associate. Yes, and also to Vansi Kulu, not only to
for hosting us, but you did a nice job in arranging my whole visit actually, Peru. И на вам първо не само, че ни приема дома си, а че организира моята визита. Yes, he was a good communicator, and he arranged my whole trip of going to the farm and to Burgas and Varna, and yeah, they were all effective programs, and yeah, it was really well arranged. Много добре комуникира, организира цялото ми турне. Could be better. I think you did a good job in arranging the whole thing. Мисля, че добре се справих с всичко, с цялата организация. Yeah, so it was wonderful to spend my time with you all and celebrate Gopani Беше чудесно да прекараме заедно време и да празнуваме Гопани and accept my humble services and allow me to serve и да in приемете my mood by making the vases. Бяха много красиви. they were very beautiful. Did you translate what I said? No. Тя каза благодаря ви за това, че ми дадете възможност да дам някакво служение скромно, като аранжирам вазите за... Yes, so it was well spent time for me. Така че за мен беше ползотворено I време. was joy and bliss. И бях щастлива и блажена. Yes. So thank you very much. Hare Srila Prabhupada ki, Swami